digitales. Okay, we've leveled up and it is time to pick another language. Morfar är tröttare än vanligt. Maten är färdig. And let's see what we're doing when we get back. Greek! We're doing Greek when we get back. Ben neredeyse her gün okula gidelim. Fun fact. Turkish. Hello, Shakespeare. How you doing? Fun fact, in Spanish, the word for bishop in chess is alfil. And that actually comes from Arabic. Fil. The same word fil as this. Meaning elephant, because the bishop traditionally was to represent elephant units, somehow. Similarly, in Russian, the word for bishop is sword, and that also means elephant. Okay. 10:159. Haven't made a huge dent in it, but we're getting there. Okay, gonna do some Chinese now. Nej. Man. Igen. Jo. 5. Ducks are drinking wine. Bambas. Okay, Bambas is ducks. Okay, I have now leveled up. Let's see what the XP situation is now. 10,340 out of 12,500. And as always, viewers can choose my next language for me just with a follow and a $5 to my Patreon. I buy a computer or quack. And here's another example. I like to point these out. For this word for or, but sounds vaguely like Hogun and the hok in Hogun in Korean or waku in Japanese, and that because it is the exact same kind of character. Oh, I see. This is Dikhe Ishai Fui, which means do you want food? But yeah, are you hungry? That kind of thing. How are the boys? Cine da boy. Posso Milao. Pote. When is it? Proteine. Utros. Protopulo. In the designated chicken-eating area, obviously. Liv. Monsieur. See. Livre. Liwe, livla. 맞아요. Yeah. Sí. Eso sí. 맞아요. 그렇지. Inter. Počkej. A. Sí. Oilen coginio panas. Jacob. Hefed. 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 Hek. 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 Mwalimu. This is Arabic. And it's from Mu'allim. Juma ni mwalimu mke.
Oh, things speak cat sounds. Meow and the pictures of the fish. That's they were proud. 스프 pupu yrittävä uraista omena Are in the city center. And it's got some interesting aspects to it. 여자는 어느 나라에 있습니까? 여자는 어느 나라에 있습니까? 여자는 어느 나라에 있습니까? Countries for living things. 兄の名前は Perfect. Okay, 3 of 4. el hospital Okay, we've leveled up and it is time to pick another language. Morfar är tröttare än vanligt. Maten är färdig. And let's see what we're doing when we get back. Greek. We're doing Greek when we get back. Ben neredeyse her gün okuldayım. Fun fact. Turkish. Hello, Shakespeare. How you doing? Fun fact, in Spanish, the word for bishop in chess is alfil. And that actually comes from Arabic. Fil. The same word fil as this. Meaning elephant, because the bishop traditionally was to represent elephant units somehow. Similarly, in Russian, the word for bishop is squab, and that also means elephant. Okay. 10-159. Haven't made a huge dent in it, but we're getting there. Okay, gonna do some Chinese now. Nej. Nej. Man. Igen. Ja. 5. Ducks are drinking wine. Bambas. Bamba, okay, Bambas is ducks. Okay, I have now leveled up. Let's see what the XP situation is now. 10,340 out of 12,500. And as always, viewers can choose my next language for me just with a follow and a $5 to my Patreon. I buy a computer or quack. And here's another example. I like to point these out. For this word for or, quack sounds vaguely like Hogun and the hok in Hogun in Korean or Waku in Japanese, and that because it is the exact same kind of character. Oh, I see. This is Dikhe Ishai Pui, which means do you want food? But yeah, are you hungry? That kind of thing. How are the boys? Sine da boy. Posso Milao. Pote. Hello and welcome to Hyperpolyglotting with Elise, where we're continuing our Duolingo Speedrun and answering all your language-related questions that come to your minds. Yesterday we promoted up to the Sapphire League and made it up to the top of that, and it turns out Sapphire League requires a bit more tenacity than Gold League, because within minutes somebody else had already overtaken me and now I'm in place 3. So, with that in mind, we're going to just get started and see if we can't
put some distance between us. Meanwhile, there's a storm outside, and we're hoping that the basement isn't going to get flooded. If it does, I may have to interrupt this stream suddenly. Okay, with that, let's see. Got audio input up. Actually, turn that volume down on the audio output. So I haven't quite got the happy medium there. So I don't need that voice overpowering me, but I want it to be audible. So, okay, there we go. We're going to start out with Catalan. Hay un hombre en la salida. There's a man at the exit. Els 4 costats de la casa són grisos. Los 4 lados de la casa son grises. The 4 sides of the house are gray. No sé com és el seu interior. No sé cómo es su interior. I don't know what it looks like on the inside. Que potser tens 2 mans esquerres. ¿Acaso tiene 2 manos izquierdas? Do you happen to have 2 left hands? L'interior és diferent de l'exterior de la persona. Interior es diferente del exterior de la persona. The inside of a person is different from the outside. Hi ha una entrada gran a la casa. Una entrada grande en la casa. There is a big entryway in the house. L'entrada és a la dreta de l'habitació. La entrada está a la derecha de la habitación. The entryway is to the right of the room. L'Ajuntament és al centre de la ciutat. El ayuntamiento está en el centro de la ciudad. Local government office is in the center of the city. Per presentar-se a algú cal tenir mà esquerra. Para presentarse a alguien hay que tener mano izquierda. You gotta have a left hand to introduce yourself to somebody. La tortuga blava sempre agafa les coses pel costat bo. La tortuga azul siempre coge las cosas. Yeah, this is how you know that this was done by somebody in Spain, because you almost never hear, you don't hear coge in this sense very much in Latin America, because it means something else. La cosa por el lado bueno. Mai no fa res a dretes. Nunca hace nada a derechas. El meu fill juga a futbol com a exterior esquerre. Mi hijo juega al fútbol como exterior izquierdo. My son plays football as a left striker. I think it's left striker. I don't really know football positions. It's not a subject I talk about much in any language. La cavallerassa perduda no va trobar cap de les sortides del bosc. La caballera perdida no encontró ninguna de las salidas del bosque. The lost rider did not find any of the ways out of the forest. En posició central a Catalunya hi ha la ciutat de Barcelona. En posición central de Cataluña está la ciudad
Ah, ya veo. En Cataluña está la ciudad de Barcelona. The city of Barcelona is at the center of Catalonia. Ja comencen a prendre posicions al terreny de joc. Comencen a. Ja comencen a prendre posicions al terreny de joc. Terreny de joc. El lado izquierdo de la plaza es donde están los bares. The bars are on the left side of the square. Al costat Esquerra de la plaça és on hi ha els bars. La cavalleressa perduda no va trobar cap de les sortides del bosc. Perfecto. Okay. Amb tants de cotxes, hi ha un trànsit terrible. Tanto coche. Yeah, once again, this is how you know that this was made in Spain. Because coche is the European Spanish way of talking about cars. They say carro, auto. I mean, you say coche, people will understand it in Latin America. But there tend to be a lot of other ways that people say it. Con tanto coche, hay un tráfico terrible. With so many cars, the traffic is awful. Amb aquest trànsit no veig la seva arribada. Con este tráfico no veo su llegada. El tens a la teva banda. Lo tienes a tu lado. Al mapa hi ha orientacions per arribar a la ciutat. En el mapa hay orientaciones. Ah, shit, mouse. Para llegar a la ciudad. The map has directions to arrive at the city. A la fi de l'individu hi ha el principi de la humanitat. En el fin de individuo está el principio de la humanidad, la wea filosófica. Okay, where the humanity begins where the individual ends. A més d'aquell, també hi ha l'altre, en plena cerca de feina. Además, también está el otra en plena búsqueda de empleo. In addition to him, there's also the other who is in the middle of looking for work. L'arribada no sempre vol dir la fi del viatge. La llegada no quiere decir siempre el fin del viaje. Arrival does not always mean the end of the trip. La meva orientació no em porta a la fi del viatge. No me lleva al final del viaje. My orientation does not take me to the end of the journey. Hi ha viatges per recordar. Viatges per recordar. A cada banda del carrer hi ha els germans. En cada lado de la calle están los hermanos. Ja hi ha el camperol a l'arribada. Ya está el campesino en la llegada. La fi de la cerca és a prop. El final de la búsqueda, claro,
está cerca. The end of the search is near. Tots nosaltres fem aquest viatge en cerca de la família del nen. Hacemos este viaje en busca de la familia del niño. We're all making this journey in search of the boy's family. Necessitem una orientació millor per fer la cerca. Una mejor orientación para hacer la búsqueda. We need better orientation in order to carry out the search. En aquesta carretera cada vegada hi ha més i més trànsit. En esta carretera hay cada vez más tráfico. There's more and more traffic on this motorway. No. Cada vez más y más también se puede decir. You can say cada vez más y más, but cada vez más already includes más y más. Casa meva és a la banda dreta del carrer. Está en el lado derecho de la calle. My house is on the right side of the street. Hi ha gent a banda i banda de l'arribada. Hay gente de ambos lados. A ambos lados de la llegada. A més d'aquell, també hi ha l'altre, en plena cerca de feina. Además de aquel, también está el otro en plena búsqueda de empleo. En aquesta carretera cada vegada hi ha més i més trànsit. En esta carretera hay cada vez más y más tráfico. And here we go. Let's just see where we are, XP wise. We're in place 4 of Sapphire Division with 594. Let's just. Sometimes that doesn't update. So we're gonna refresh. 594, 4th place, but we're moving up. Okay, 2 of 3. Benvinguts al nord. Bienvenido al norte. Welcome to the north. Venim del nord i venim del sud. Norte y venimos del sur. We come from the north and we come from the south. Aquest és el meu rumb. Este es mi rumbo. This is my path, my direction. that Fem I'm un going. canvi de parella? Hacemos un cambio de pareja. Quan hi ha senyals, hi ha carretera. Señales, hay carretera. Where there are signs, there's a motorway. No estic boig, però vull fer un pas endavant. No, estoy loco, pero quiero dar un paso adelante. I'm not crazy, but I want to make a step forward. El senyal de la ràdio del sud arriba fort. De la
sur llega fuerte. The signal of Southern radio comes in strong. Hem de fer uns quants canvis a la feina. Tenemos que hacer unos cuantos cambios en el trabajo. We need to make a few changes at work. El senyal diu que anem en la bona direcció. La señal dice que vamos en la dirección buena. También se puede decir buena dirección, huevón. El seu sentit de l'orientació no és gaire bo. Sentido de orientación no es muy bueno. Un canvi de sentit no és un canvi de direcció. Un canvi de sentit no és un canvi de direcció. De sentit no és un canvi de direcció. Oh, that's a hard word to translate into English because sentit and dirección basically translate as the same thing. It's like a change of direction isn't a change in direction. És el rumb que necessitem. Es el rumbo que necesitamos. Hi ha un rumb per a tots necessari. Hay un rumbo necesario para todos. Cap al sud hi ha bona gent. Hacia el sur hay buena gente. There are good people towards the south. Hem d'anar molt lentament, pas a pas. Tenemos que ir muy lentamente, paso a paso. We've got to go very slowly, step by step. Al nord hi ha gent del sud i al sud també hi ha gent del nord. El norte hay gente del sur y en el sur también hay gente del norte. A pas ràpid o a pas lent, s'hi arriba en un moment. A paso rápido o a paso lento se llega en un momento. El senyal diu que anem en la bona direcció. La señal dice que vamos en la buena dirección. El seu sentit de l'orientació no és gaire bo. Sentido de la orientación no es muy bueno. Okay. We've leveled up, which means it is time to choose a new language. Before we do that, let's just have a look, see what the XP situation is. 12,576 XP. I'm still in 4th place here in the Sapphire League, and here we go. And where are we ending up? Esperanto. Okay. Esperanto. Neat. Okay. Haven't done Esperanto since the placement test.
body causing and actions. Mano. Mano. La mano volas ŝteli fragon. The hand wants to steal a strawberry. Okay, I have to say I completely misread that. I heard steli Fragon and I thought Fragen stellen, asking questions. But steli, stehlen, steal, frag, strawberry. Okay, interesting. Kolero estas forta emocio. Is a strong emotion. Ĉu via korpo estas forta? Is. Ja. Hallo Polaris, willkommen. Ja, also das ist Esperanto und da ist ja auch Deutsch drin. Deshalb habe ich gedacht, stelle Fragen stellen, aber naja, hat sich rausgestellt, dass es ganz anders war. Ĉu via corpo estas forta? Is your body strong? Ĉu vi estas pli malalta ol mi? Shorter than me. See, the idea with Esperanto is you have just the system of prefixes and suffixes that are supposed to make everything really predictable. So alta is tall, but when you add mal to something, that makes it the opposite of it. So mal alta is short. Pli mal alta, shorter. Mia filo estas sana kaj forta. Ja, also lernen tue ich es eigentlich nicht, aber ja, das ist eher nur ein Speedrun. Ich will viel eher Duolingo kennenlernen. Und wenn ich dabei noch etwas lerne, dann ist das umso besser. Denn ich will, ja, also man fragt mich ja sehr oft, was ich von Duolingo halte. Und da habe ich also erst vor etwa 2 Wochen, also die Anwendung überhaupt kennengelernt. Also konnte ich mich eigentlich nicht detailliert dazu äußern. Also dient das ja auch dazu, mir selber auch ein Bild davon zu machen, wozu Duolingo gut sein kann und so weiter. Und ja, also dann mache ich, also ich habe da, ich glaube, so 34 Sprachen am Laufen, die wähle ich bei jeder neu erreichten Stufe so willkürlich, also einfach mit verblendeten Augen. Und ja, also ja, aber im Prinzip ist es eher nur ein Speedrun. Mia filo estas sana kaj forta. My son is healthy and strong. Mi estas sata, dankon. I am full, thank you. Sata, visat. Ĉu ili estas sataj? Are they full? La plafonoj en nia apartamento estas tro malaltaj. La plafonoj, okay, the ceilings in our apartment are too low, malaltaj. La arboj en tiu arbaro estis malaltaj. Tiu arbaro estis. Malaltaj. Arbaro, Wald. Arboj, Baum. Vi estas juna kaj sana. Vi povas labori. You are young and healthy. You can work. Das klingt irgendwie ominös. Ja, also Esperanto ist eigentlich tatsächlich ziemlich einfach. Das ist ja also überhaupt dazu konstruiert worden, um ganz einfach, also um sich ganz einfach lernen zu lassen. Denn
alles hat seine Logik. Und wenn man also west- und osteuropäische Sprachen, also wenigstens einige drauf hat, dann ist das einfach alles irgendwie, das ergibt sich von selbst halt. Wie, also, wie, das ist wie Wui, Russisch oder ja auch Tschechisch, Italienisch und so weiter. Estas, ja, also Präsens von sein und das, also estas, das gibt es in verschiedenen Sprachen, ne? Also neulateinischen Sprachen. Juna, jung, ne? Kai ist griechisch, glaube ich. Sana, das ist schon wieder neulateinisch, also Spanisch, Portugiesisch und so weiter. Povas, pouvoir, poder und so weiter, also können. Labori, labor, lavoro, labor, also Arbeit. Also mit dem I dran, so hinten dran, ist das dann ein Verb. Und das ist alles so, das ist ja alles so ausgedacht, dass man schon an den Nachsilben erkennen kann, was das eigentlich für ein Wort ist. Also das ist ja in dem Sinne ganz einfach. Ich habe mich eigentlich nie richtig mit Esperanto beschäftigt. Also ich musste einen Vortrag dazu halten, als ich meine Bat Mitzvah hatte. Ne? Denn es ging da um jüdische Sprachen und also der Samenhof war ja bekanntlich Jude. Also musste ich, also da ging es um also Neuhebräisch, Jiddisch und Dings. Ladino, Neuhebräisch und Esperanto. Und das war eigentlich das letzte Mal, dass ich mich eigentlich damit beschäftigt habe. Aber wie man sieht, also das ist ja einfach, also das ist sehr einfach, wie das alles ausgestaltet ist. Wo kommst du eigentlich her? Von wo La hast du dich corpo hier de homo eingeschaltet? generale havas du manojn. A person's body generally has two hands. Kie oni povas trovi malaltajn arbojn? Where can one find short trees? Eine Frage, die man sich öfter stellt. Mi volas havi fortan sanan korpon. I want to have a strong, healthy body. Unu mano lavas la alian. Eine Hand wäscht die andere. Hand washes the other. Pwede mo ba ako maintindihan? Ja, das ist doch Tagalog, oder? Ja, also da hab ich ja sehr wenig drauf. Ich hatte mal eine philippinische Freundin, da habe ich ja einiges gelernt und dann wieder vergessen. Ich kann Pwede bang makausap si Grace sagen, ich kann Mahal Kita sagen und ich kann Hindi sagen und das war's. Sprache interessiert mich aber sehr. Mi Volas volas havi havi fortan fortan sanan korpon. korpon. Mi Estas estas sata dankon. dankon. Perfect. Mi estas malsata. I am hungry. Ja, hier once again, da sieht man ja diese Vorsilbe mal. Sata, satt, mal sata, unsatt. So ist Esperanto einfach drauf. Ja, also ein paar, ja, eben, so ein bisschen, so ein sehr, 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 sehr kleines bisschen schon, aber ja, also erkennen, ja, eher als sprechen, würde ich sagen. Möchte ich aber richtig lernen. Also wenn es hier Tagalog gäbe, würde ich Tagalog auch machen. Vor allem, weil ich ja auch
Sprachen so mit auf der Liste stehen habe, hier bei diesem Speedrun, von denen ich wirklich gar nichts weiß. Also zum Beispiel Guarani oder Indonesisch, da verstehe ich auch sehr wenig von. Mi ne sciis, ke vi estas malsana. I did not know that you were sick. Mia teo estas tro malforta. My tea is too weak. Malforta. Forta, stark, fuerte, forte, fort. Malforta, unstark, also schwach. Li estas kai malsana kai malforta. He is both sick and weak. Mi malsanas hodiaŭ, do mi ne povas labori. Okay. Malsanas hodiaŭ. Always sick today, so I can't work. Okay, I see. You can just verb it. Of course you can just verb it. Oh, also das ist eine längere Liste. Also die meisten der wichtigsten Sprachen der EU, dazu noch Japanisch, Koreanisch, Jiddisch, Russisch. Also das sind meine Arbeitssprachen. Ich bin hauptberuflich Übersetzerin und meine Arbeitssprachen, also die sind die 20 Sprachen, für die ich anderer Leute Geld nehmen werde, um irgendwelche abstrusen Dokumente zu übersetzen. Also hauptsächlich Patentschriften, Verträge, Gesetzestexte und sonst so Sachen, die als Sedierungsmittel durchaus in Frage kommen. Dann gibt es so etwa 20, ein bisschen mehr als 20, die ich so ein bisschen kann. Also Tagalog steht da am unteren Ende, aber dann gibt es ja anderen, wie zum Beispiel Türkisch, da kann ich mich halbwegs verständigen, oder Finnisch und so. Das ist sozusagen die Halbwegsliste. Ŝi estas tre malkontenta pri tiu rezulto. Very discontented about that result. Miaj kuzoj kompatis tiujn malsatajn hundojn. My cousins felt sorry for those hungry dogs. Se mi havus harojn, mi povus kombi ilin. If I had hair, I could comb it. Post kiam ŝi lavas siajn harojn, ŝi kombas ilin. Washes her hair. She combs it. Li bezonas kombilon por kombi sian hararon. He needs a comb to comb his hair. Ŝi bezonas fortan kombilon por sia dika hararo. Needs a strong comb for her thick hair. Adamo kombis sian hararon. Combed his hair. Venas. Nenie. Ol. Nenie. Nenie. Malforta. Per. Per. Mi ĉiam uzas kombilon por miaj haroj. Por
Miai. Miai. Haroi. Ah, scheiß Maus, was? Schon wieder Signal verloren. Kiam mi estas malsata, mi ciam estas malcontenta. Ach, danke fürs Follow. When I am hungry, I am always discontented. Li estas malsana. Do morgao li ripozas heime. Ja, also das ist so eine Drahtlosmaus und es kommt ja manchmal vor, dass dass die Verbindung verloren geht und dann bewegt sie sich nicht mehr. Also der Mauszeiger halt. Es kommt ja davon, dass diese Maus ja mehrmals auf den Kopf gefallen ist. Li estas malsana do morgao li ripozos heime. So he will rest at home tomorrow. La bebo ploras, char nun gi estas malsata. Because it is now hungry. Mi malsanas hodiaŭ, do mi ne povas labori. Okay. 2 of 5 Mia hundo felicias kiam mi brosas gin. is happy when I brush. Oh, bollocks. Is happy when I brush it. Kiam li pensas, li tuŝas sian mentonon. He touches his chin. Estas supo sur via mentono. Soup on your chin. Li kutime kombas siajn harojn sur sian frunton. His hair onto his forehead. Oh shit, I misclicked. Common instead of combs. Bollocks. Post kiam ŝi banis la bebon, ŝi banis sin. Bathed the baby. She bathed herself. Mi forgesis miajn kombilon kaj broson. Forgot my comb and brush. Adamo ne ŝatas razi sin. Adam does not shatas razi sin. Like to shave? Ĉu vi kutime banas vin matene? Usually take a bath in the morning. Sofia estis sola kaj brosis sian hararon. Was alone and brushed her hair. Ŝi brosas siajn longajn harojn per bunta broso. Bunta broso. Colorful brush. Bunta, bunt. Hair with... Oh, no, wait. Always. Long hair with a colorful... Fuck. Is brushing her long hair with a colorful brush. Yeah, there are definitely a few that I can suggest to you there. Lindy Botas, Botas is totally legit. I'm just typing her name
for you. She's South African. She has quite a few languages. Very interesting and useful content. God, let me see. Richard Simcott is another one. He is one of the organizers of the Polyglot Gathering. Very interesting content there. Also, let me see. Stephen Kaufman is another good one. Canadian, hyper polyglot, knows quite a lot of languages. Ex-diplomat, apparently. And let me see. I mean, there are a bunch of others, but I'm crap with names, I should say. Shaved Razas. And also, another person to check out on the subject generally is Stephen Krashen, a language acquisition researcher. And usually he will, you can find polyglots around him as well. I kissed his forehead. Ŝi razis sian avon, ĉar li ne plu povas razi sin. Kaptis. Sian Avon. Ŝi razis sian avon, ĉar li ne plu povas razi sin. Ne. Povas. Razi Sin. Hieraŭ li perdis sian broson, sed ankoraŭ havas kombilon. Lost his brush, but still has a comb. Mia patro havas altan frunton, sed mi ne. Has a high forehead, but I don't. La mentono de mia frato estas simila al lia. My brother's chin is similar to his. Yes, I have a YouTube channel. It's I'm actually simul streaming to both right now. It's hyper polyglotting with Elise. And here, let me pop that link in here since you've asked. And you can find me there. I mean, lately I'm mostly just clipping this, Mia corpo estas pura, ĉar li jam banis min. clipping just interesting bits of this speed run for content, but I've got other stuff on there too. My body is clean because I already took a bath. Li kutime kombas siajn harojn sur sian frunton. Combs his hair onto his forehead. Three of five. Dorso. Sofia preferas kuŝi sur sia dorso. Prefers to lie on her back. Mi ŝatas la guston de franca vino. I like the taste of French wine. Folioj kovras la teron. Cover the earth. Fuck. The earth. Ĉu vi ne soifis? Weren't you thirsty? Li soifas aŭdi sian hejman lingvon. He thirsts to hear his home language. La juna knabino provis grimpi en tiun arbon, Knabino. sed falis. Knabino, das ist noch ein Beispiel. Knabe, Knabino, ihn, diese Silbe da, das ist weiblich. Knabino, Knabo, Junge oder Knabe, Knabino, Mädchen.
Hi, Tristan. How are you? Welcome to the stream. Yeah, I do it on both because I have a presence on both, and plus, and so I'm trying to kind of grow both of those. This is sort of a sideline to help me out in situations when translation is slow, which is very commonly the case in the summer especially. So I'm on both. There's a thing called Restream that allows you to stream to multiple platforms at once. And you can do 2 platforms at once for free, and I have to say their tech support is absolutely excellent. When I've had problems, which I have to say, when I've had problems, it's almost exclusively been with Twitch, and they get back to me immediately, they sort it out. So, yeah, so that's the thing. The young girl tried to climb that tree, but fell. Ah, shit, misclick. Estas mia plezuro inviti vin al la congreso junulara. Mi ciam preferas dormi sur la ventro. I always prefer sleeping on my stomach. Mi deziras al vi longan, sanan vivon. I wish you a long, healthy life. Oh, bollocks, I forgot you. Mi kovris la liton per litotuko. Covered the bed with a sheet. La koko kovris la ovojn. Coco kovris la ovojn. Estis longa laboro, kaj nun mi soifas. Long job, and now, oh shit. It was a long job, and now I am thirsty. Heime. Iri. Labori. Sep. Guston. Li estas tro malforta por grimpi sur montoj. Ja, stimmt. Die allermeisten sind ja Missklicks. Oder, und also, dann gibt es ja auch noch einen Anteil, wo es darum geht, dass eigentlich mehrere mögliche richtige Antworten vorhanden sind, aber nicht alle eben berücksichtigt worden sind, was ich den Course Creators eben nicht verdenken kann, denn die müssen das alles von der Hand direkt da eingeben, also die ganzen richtigen Antworten, und die alle zu berücksichtigen, also bei der Flexibilität mancher Sprachen, also das ist eigentlich unmöglich, aber das nervt ja auch ein bisschen, wenn man eigentlich etwas richtig eingegeben hat und dann trotzdem das dann als falsch bewertet wird. Li estas tro malforta per grimpi sur montaj. He is too weak to climb carrots. Climb mountains. Mia ventro estas nun plena je manĝaĵoj. Belly is now full of food. Well, good thing for it to be full of, I suppose. Se mi estus pli juna, mi povus ĝui la vivon. If I were younger, I would be able to
enjoy life? Ĉu li dormas sur sia ventro aŭ sur sia dorso? He sleep on his back or on his stomach? Oh, got it backwards, bollocks. La juna knabino provis grimpi en tiun arbon, sed falis. Girl tried to climb that tree, but fell. Mi deziras al vi longan, sanan vivon. Wish you a long, healthy life. Ĉu li dormas sur sia ventro aŭ sur sia dorso? Sleep on his stomach or on his back. There we go. 4 of 5. Mia dextra kubuto estas malforta. My right elbow is weak. Ŝi havas 11 piedfingrojn. Dek unu piedfingron, 11 toes. Pro la suno, mia haŭto estas ruĝa. Because of the sun, mia haut, skin, my skin is red. Kiom da artikoj estas en la korpo de homo? How many joints are in the body of a person? Well, I mean, it depends on how many they've smoked recently, I suppose. There we go. La bebo havas molan haŭton. The baby has soft skin. Tiu maldika viro manĝis normale. That Maldika. Maldika. I saw that first of all. I thought Maldiga, like cursed, damned. Maldika, dika, dick, fat. Maldika, unfat, undick, thin man. Ate normally. Yes, there's actually quite a lot of it. It's like there's German, there's Romance languages, there's some Slavic stuff like this chu at the beginning of yes/no questions. That is from Polish, chu. Maldika, undick. Hundoj havas nur 16 piedfingrojn. Dogs have only nur 16 piedfingrojn. Pied, fuß, foot fingers. Piedfingrojn. Kiaj dancistoj dancas sur siaj piedfingroj? What dancers dance on their foot fingers? Oh, what kinds of? Okay. I mean, really. Laŭ panjo, mi ne metu miajn kubutojn sur la tablon. According to Anyo, is that mom? Not sure where that one comes from. I should not put my elbows on the table. Laut. Lia praavo aspektis malsana. His praavo. Avo. Yeah. Pradjed, praavo. Grandfather looked sick. Malsana. Oh, great grandfather. Bollocks. Of course, praavo. Avo is grandfather. Praavo, pradjed, great grandfather. Of course. Aspektas. Aspektas. Rapide. Rapide. Fartas. Fartas.
Do. Maldika metas. Metas. Kubutoi estas artikoi. Elbows or joints. Yeah, I mean, they're actually on my YouTube channel. There's some stuff on Korean. If you look, if you just search, it's a fair bit back, but if you do a search for Korean in my YouTube, you'll find some stuff on there. 그럼 work Labori. Man Viron. Kvar. Tri aspectas Unu el la artikoj de la korpo estas la kubuto. of the joints of the body is the elbow. We're talking a lot about elbows. It's like each one of these different languages on Duolingo I'm finding has a certain like obsession. Like in Welsh it's parsnips. Mi volas ke mia haŭto estu sana. My skin to be healthy. Kiaj dancistoj dancas sur siaj piedfingroj? Kinds of dancers dance on their toes. Lia praavo aspektis malsana. His great grandfather looked sick. Talk in Korean about the frustrations I have on Duolingo. Yes, I think I could do that, but first, it's time to pick another language since I have now leveled up. Well, first we're going to do a little XP check, see where we are. As in... Okay. 12,657 all-time XP. We are still, holy shit, we're still in 4th place. This is a lot more competitive than Gold League. I mean, Gold League, I got up to the top and I could have just basically coasted for the rest of the week. This, I was up at the top for like a minute last night and now I'm back to 4th place. Okay, so we're going to pick a language, then I'm going to take a little break. And I will be back and then perhaps I will talk about my frustrations in Korean. Okay. Ja. And just since we have some new viewers here, the way it works is I'm going to pick this at random. However, if viewers want to choose a language for me, all they have to do is give me a sub on YouTube or a follow on Twitch and $5 to my Patreon. And then they can choose any language on, if they want me to do High Valyrian, which I've never even heard of until I looked at Duolingo for the first time, anything, any language, they can just pick it. For just a sub on YouTube or a follow on Twitch and a $5 to my Patreon. Let's see, wo sind wir hier gelandet? Yes, repeatedly dethroned. Finnish. Okay, when we get back, we're going to be doing Finnish. I'll be back in just a minute. Perfect. Okay, 3 of 4. El hospital. Okay, we've leveled up and it is time to pick another language. Morfar är tröttare än vanligt. Maten är färdig. And let's see what we're doing when we get back. Greek. We're doing Greek when we get back.
vendere dei più popolari. Fun fact. Turkish. Hello, Shakespeare. How you doing? Fun fact, in Spanish, the word for bishop in chess is alfil. And that actually comes from Arabic. Fil. The same word fil as this. Meaning elephant, because the bishop traditionally was to represent elephant units, somehow. Similarly, in Russian, the word for bishop is sword, and that also means elephant. Okay. 10:159. Haven't made a huge dent in it, but we're getting there. Okay, gonna do some Chinese now. Night. Night. None. Yen. Yo. 5. Ducks are drinking wine. Bamba. Okay, Bambas is ducks. Okay, I have now leveled up. Let's see what the XP situation is now. 10,340 out of 12,500. And as always, viewers can choose my next language for me just with a follow and a $5 to my Patreon. I buy a computer or quack, and here's another example. I like to point these out. For this word for or, quack sounds vaguely like hogun and the hok in hogun in Korean or waku in Japanese, and that appears it is the exact same kind of character. Oh, I see. This is Dikhe Ishai Fui, which means do you want food? But yeah, are you hungry? That kind of thing. How are 자, 돌아왔습니다. 기다려주시기 기다려주셔서 고맙습니다. 저 손말로 두올링고에서 화가 내는 것은 다음과 같은데 예를 들어 입력 실수에 문제가 있고, 그리고 제일로 화가 내는 것은 맞은 대답이 여러 가지 있는데 하나 맞은 옳은 대답을 하나만 입력하게 된 것입니다. 그게 그렇게 되면 진짜로 화가 낸 것입니다. Okay, that is a little bit about my frustrations with Duolingo in Korean. I wasn't actually entirely prepared to talk about the subject in Korean, and I hadn't really given it any thought. But that's the big one. That is the most annoying thing, is when, the misclicks and the bloody, where they got more than one correct answer, but they haven't actually indicated all of them. In any case, we are now doing Finnish. Yeah, danke. 고맙습니다. 너무들. Okay, 가시죠. Okay, pets. We're talking about pets. 2. 2. Ainakin. At least. Museo. Museo. Missä? Missä. 1 kissa, 2 kissaa, 3 kissaa. 1 cat. 2 cats. 3. Oh shit. There we go with the misclicks. 1 cat, 2 cats, 3 cats.
Hello, Aw Man, that sucks. Technically, it has 17 cases, but 2 of them don't get used a lot. And yes, this is one that I actually had spent a long time learning before I ever picked up Duolingo. I have it's one of the 20-odd languages that I speak varying degrees of some of. I can kind of get by in Finnish. I can read a newspaper and not have to look up too many words. I'm not all that confident speaking it because I just don't get much chance to speak it. But I enjoy Finnish a lot. And the thing about the cases, I mean, that sounds really daunting until you know that actually for the most part those cases are just what in other languages is done with prepositions. Juoda. It's a drink. Iso. Iso. Eläin. Animal. Museo. That was bloody easy. Se on eläin. It is an animal. Sillä on 6 pentua. On On 6 6 pentua. pentua. Minulla on 2 ponia. Hänellä on 2 tuhmaa kissaa. 2 tuhmaa kissaa. He has 2 naughty cats. Heillä on ainakin 3 undulaattia. Yeah, I mean, actually, the thing that is really difficult if you're coming from an Indo-European language is that the vocabulary often is not going to be very familiar because it is unrelated to the Indo-European languages. It's a Finno-Ugric language. But the case thing, once you realize that they're actually just acting as prepositions, you don't even have to think of them as like the illative and the elative and the adessive and the abessive and the comitative case and all this stuff. You can just think of them as pronouns. I mean, prepositions. It works a lot the way, say, in Japanese or Korean, you just sort of stick the prepositions at the end of the word, except there they call them particles, but they act as prepositions there too. Like, say, chi for house in Korean, and then you say chibeso, and that means from or in the house. And you could call that a case, or you could call that a particle, or you could call that a postposition that acts, which is just a preposition that goes afterwards. But it's the same basic thing. And once you understand that and just get used to sticking it on the end rather than beforehand, you can. It becomes much more manageable. Heillä on ainakin 3 undulaattia. They have at least 3 parakeets. Pentu kurais mummoa. Pentua. Pieni eläin. eläin. Juoksee nopeasti. Heillä on 3 outoa lintua. They have 3 weird birds. Sillä on liha, ruokaa. Likaa, right. Heillä on ainakin 6 lintua. Miksi sinulla on 6 ponia? Heillä on 3 outoa lintua. Yeah, well, English... well, thank you. First of all, thank you. I mean, English is an interesting language in itself. Because of basically imperialism, all sorts of people from all sorts of linguistic backgrounds have had a chance to do their own riff on English. I mean, so you've got Irish English, you've got Scottish and Welsh English, you've got like all sorts of African English, you've got Indian English, which is its own thing in itself, and it has all sorts of interesting stuff in it. You've got you've got all sorts of different vibes on English, and the result is really interesting stuff, actually. Sillä on 3 pentua. Sillä on liikaa ruokaa.
Plus, Finnish is fun to pronounce. It just has a cool rhythm to it. 689. Nam. Nam. Yum. Mehu. Kala. Fish. 4. Missä musti on? Ja kenellä Where on mirri? is Musti? And who has Mirri? Nätti. Jano. Hiki. Mauste. Nätti. Jano. Sweat? Jano. Jano. Thirst. Hiki. Mauste. Well, it is rare that they give me one word that has four words I'm not familiar with. Oh, what part of Canada? I mean, ja, also dein Deutsch, also ich muss sagen, ich wäre eigentlich nie auf den Gedanken gekommen, dass du nicht aus Deutschland kommst. Also dein Deutsch, also wenigstens dein geschriebenes Deutsch ist wirklich echt gut. Aus welchem Teil Kanadas? Der Québécois, toi? 7 söpöä lemmikkiä. 7 adorable pets. Villi. Isä. Isä. 2. 2. Kiinni. 5 lintua. 5. Lintua. Heillä on 4 nättiä lehmää. They have 4 pretty cows. Well, it's Toronto. I mean, there's plenty of Korean speakers there. They have Korean bookstores there that are quite good. I have Korean books in my library that I bought in Toronto. And besides, I mean, it is an Ontarian tradition to pretend that the French language does not exist. I mean, and it's a tradition that gets strong. I mean, that Ontario competes with every province to the west of it, except Manitoba. They have actually quite a bit of French, actually, in like Winnipeg and stuff. But I mean, if you go to like the railway station in Edmonton and look at the French there, it is like it's impressive. They manage to get every single word misspelled. Like they have défense d'entrée, and they misspelled défense, and they misspelled entrée. The only thing they got right is 4 koiraa, mutta vain 1 lelu. Koiraa. 4 koiraa, mutta vain 1 lelu. Vain 1 lelu. 4 dogs, but only 1 toy. 7 söpöä lemmikkiä. Ouais, je peux français. Kenellä on lisää ruokaa, sillä on naukaa. 7 lehmää nousee nopeasti ylös. Nousee. Ylös. 7 cows get up quickly. Meillä on 7 lemmikkiä. 3 kissaa. 3 koiraa. Ja 1 käärme. Kenellä on salaattia? Who has lettuce? Shit, that's one I would actually really enjoy learning. I mean, like I said, I learned some Tagalog a long time ago, and I just never got very far in it. I dated a Filipino woman, and I learned some from that, like enough that it impressed her mother. Like I would, and I'd ask for on the phone. Although I found it does not take much. These people are just sort of surprised that anyone is even learning it, is my impression. But I would love to learn it properly. 5 villiä. Pöllöä.
sanoo, puhuu, kenellä on oma poni, 4 kissaa istuu yhdessä. Onko se villiä tai lemmikkiä? Villi vai lemmikki? See, that is very generous of Duolingo to think that's a typo. That is actually a case error. Because that that I've added there that they say don't do, that is the partitive case. And the partitive case is like the exception, the most annoying case in the Finnish language. Even Finns have trouble with it sometimes. So I thought that they took the partitive to say villi when you say is it wild or a pet. But apparently it just takes the nominative. salaatti, Salad. lelu, Toy. linna, Castle. 8, Minulla on 2 hamsteria. 2 hamsteria. I have 2 sinulla on hamsters. monta hamsteria, You have many hamsters. Luke, you have many hamsters. 7 surullista. pupua, 3 surullista tyttöä etsii ruskeaa koiraa, tyttöä, etsii. 3 surullista tyttöä etsii ruskeaa koiraa, koiraa, There's 3 sad girls are looking for a brown dog. 8 8 valkoista kissaa. Heillä on 3 afrikkalaista lintua. 3 afrikkalaista lintua. 4 valkoista ponia juoksee nopeasti. are running fast. Tämä hamsteri on älykäs. älykäs. Meillä on 2 isoa, onnellista koiraa. 2 Isoa, onnelli, We koiraa. have 2 big happy dogs. Heillä on 3 afrikkalaista lintua. 8 onnellista lemmikkiä. 8 happy pets. Monta. Meillä On Ka- tajuaako? 2 Kaks. Isoa Isoa, onnellista koiraa. Maalan surullista koiraa. Sillä on monta pentua. 4 valkoista unia nousee nopeasti. Juoksee, fuck, nousee gets up, right? Juoksee nopeasti. 4 valkoista punia juoksee nopeasti. Okay. 3 of 5. Äiti, Mother. myös Also. ystävällinen. Friendly. Radio. 9 sinistä lintua. Sinistä Lintua. Ehkä. Maybe. 9 9. poika. Boy. 4 Tämä koira on täydellinen. On täydellinen. This dog is perfect. täydellinen. Perfect. Lapsi. Child. Viro, Estonia. Kaupunki. 10 tyttöä itkee. 10 girls are crying because the dog is in trouble. 10 lehmää. 2 valkoista venäläistä koiraa.
2 valkoista venäläistä koiraa. 2 white Russian dogs. 9 Sinistä lintua. Me omistamme 7 lehmää. 7 cows. Tämä koira on täydellinen. 4 sinistä lintua laulaa hiljaa. 4 ystävällistä tyttöä omistaa 4 pyöreää pupua. 4 friendly girls own 4 round bunnies. 6 venäläistä poikaa etsii tärkeää karhua. An important bear. 4 ystävällistä tyttöä omistaa 4 pyöreää pupua. 10 lintua laulaa kaukana. 2 venäläistä tyttöä maalaa karhua. Four of 5. Pörröinen. Kirkko. Church. silta Bridge. Nimi. Name. Heillä on 9 sikaa. On 9 sikaa. They have 9 pigs. ylös Up. Vanha. Old. ehkä Maybe. sika Pig. Pupu on söpö ja pörröinen. On söpö ja pörröinen. Bunny is cute and fluffy. Aw. pehmeä vastaus Answer. moderni Modern. Kala. Fish. 2 vihaista koiraa murisee. Koiraa murisee. 2 angry dogs are growling. 10 hevosta seisoo hiljaa. Horses are quietly standing. 1 kala 2 kalaa montako hamsteria heillä on How many hamsters do they have? Mansikki on lehmä lehmä ja polle on hevonen. Heillä on kissa, jolla on monta leulua. 2. Vihaista koiraa murisee. Koira, jolla on 6 pentua, yrittää seisoa. Opettaja, jolla on 2 koiraa on aina iloinen. Montako sikaa te omistatte? Montako sikaa te omistatte? Onko olle kiltti hevonen? Okay, we have now leveled up. So let's check in with the XP, see what the situation there is. Okay, I've moved up to 2nd place in Sapphire League, 749 XP. And I need 61 points to move up to 1st. I've done 749 XP today. That includes last night's after midnight stream. And 12,731 all-time XP. So, since we have reached a level up, we are picking a new language. And as I said, for a $5 to my Patreon and a follow or on Twitch, and subscribe
on YouTube, you can pick my language for me. So, okay. Give it a spin and see where we end up. God, this is another easy one. German. Das wird sau einfach. Okay. Birthday 2. Das Pferd. Mein Pferd hat heute Geburtstag. Kommst du zur Party? My horse's birthday is today. Are you coming to the party? Wir planen ein Picknick für seinen Geburtstag. We are planning a picnic for his birthday. Seine Frau muss arbeiten und kommt nicht zur Party. His wife has to work and isn't coming to the party. Nina ist aufgeregt. Ihre Partnerin hat bald Geburtstag. Her partner's birthday is soon. Das ist süß. Das ist süß. Ihre Freundin backt einen Kuchen für mich. Ich hoffe, jeden Tag zu schwimmen. To swim every day. Heute ist ein wichtiger Tag. Mein Opa hat Geburtstag. Today is an important day. It is my grandpa's birthday. Ah, shit, Missklick. Heute ist ein wichtiger Heute ist ein wichtiger Tag. Ich kann endlich schlafen. Nein, sie kommen ganz bestimmt nicht zur Party. Are definitely not coming to the party. Ganz bestimmt. Heute ist ein wichtiger Tag. Wir machen eine Party. Er hofft, seine Frau mag die Party. Seine Frau mag die Party. Ich plane Urlaub zu machen. Bett. Du. Wohin? Pferd. Käse. Ich plane eine Reise zu machen. Meine Oma hofft. Meine Oma hofft, ihre Schwester kommt zur Party. Ich hoffe, jeden Tag zu schwimmen. I am. Oh, that's what I didn't. I just said I hoping because I thought it was just I hope. I didn't look carefully. To swim every day. That sounds nice. I'm swimming. Heute ist ein wichtiger Tag. Mein Opa hat Geburtstag. An important day. It is. Oh, bollocks, mouse. It is my grandpa's birthday. Die Karotten sind nicht für dich, sie sind für Ed. For you, they are for Ed. Möchtest du Luftballons für die Party? Ja, und zwar 99 davon. Like balloons for the party. Ja, ich kann eine Flasche Wein mitbringen. Yes, I can bring a bottle of wine. Mitbringen. Ed liebt Karotten. Kannst du bitte Karotten kaufen? Can you please buy carrots? Kannst du bitte Karotten mitbringen? Brauchen wir wirklich 99 Flaschen Bier? Do
we really need 99 bottles of beer. Ja, also zu den 99 Luftballons, die wir ja auch brauchen. 99. Ich habe Ich habe 99 Luftballons. I fucking called it. I knew that was coming. They spent too long riffing on 99 and Luftballons. Eventually they were going to come together in the same sentence. It's Chekhov's rule. Ich bringe Blumen mit. Hast du eine Vase? Am bringing flowers along. Do you have a vase? Ich fahre mein Motorrad und bringe Luftballons mit. Motorrad. Und bringe Luftballons mit. Kannst du bitte 99 Karotten kaufen? Bringst du einen Kuchen oder einen Obstsalat mit? Are you bringing a cake or a fruit salad? Bringst du einen Kartoffelsalat zur Party mit? Was habe ich gesagt? Zur Partei mit. Bringst du eine Band zur Party mit? Ich bringe Blumen mit. Hast du eine Vase? Kannst du bitte bitte Luftballons mitbringen? To a 5. Hast du eine Geburtstagskarte für Ed? Have a... Hey, the horse's name is Ed. Oh, that's cute. Mr. Ed. Like... True boomer humor. Do you have a birthday card for Ed? Geburtstagskarte. Oh, die Geburtstagskarte ist hässlich, aber lustig. Warum ist der Kaffee so salzig? Is the coffee so salty? Das Geschenk ist für Ed. Er liebt es. The gift is for Ed. He loves it. Das Geschenk ist ein Auto. Ich liebe es. Hat Ed ein Date für seine Party? Does Ed have a date for his party? Wo ist dein Date? Kommt er nicht zum Party? Wir brauchen 10 Äpfel für den Obstsalat. We need 10 apples for the fruit salad. Isst dein Pferd lieber Äpfel oder Karotten? Isst. Eigentlich müsste das heißen frisst. Dein Pferd lieber. Isst dein Pferd lieber Äpfel oder Karotten? Oder Karotten. Die Hexe bringt ihr das mit. Er ist ein Bär. The witch is bringing her date along. He is a bear. Du musst keine Geschenke zur Party mitbringen. You don't have to bring any gifts along to the party. Oh, mein Pferd. Oh, mein Pferd bekommt 99 Geschenke. Joghurt. Es. März. Salzig. Hier. Wir bringen Äpfel und Karotten für Ed mit. Das Geschenk ist langweilig. Ich mag es nicht. Du musst keine Geschenke zur Party mitbringen.
3 of 5. Hugh. Ich habe eine Bitte. Kannst du den Kuchen kaufen? Can you buy the cake? Bitte. Bitte. Für wen kaufst du die Geschenke? For whom are you buying the gifts? Wen willst du zur Wen willst du zur Party mitbringen? Wie viele Pizzas möchte er für seine Party? How many pizzas would Ed like for his party? Ich habe eine Bitte. Ich habe eine Bitte. Kannst du die Pizzas bestellen? Kannst du deine Geschwister früher abholen? Your siblings earlier. Früher. Ich habe keine Zeit. Holst du die Pizza ab? Have no time. Are you picking the pizza up? Die Party ist um 6. Holst du mich ab? Party ist um 6. Holst du mich ab? Holst du deine Eltern ab? Holst du deine Eltern ab? Ja, ich hole Opa um 3 Uhr ab. Am picking Grandpa up at 3 o'clock. Wen holst du jetzt? Wen holst du jetzt ab? Spinat. Spinat. Früher. Sonne. Kellner. Groß. Ich hole gleich die Ich hole gleich die Luftballons für die Party ab. Ich hole deine Eltern bald ab. Wir bestellen nur 30 Pizzas für die Party. Okay. Okay, 4 of 5. Ich hole Mia ab. Kannst du das Badezimmer putzen? Can you clean the bog? Wir müssen auf jeden Fall die Wohnung putzen. Wir müssen auf jeden Fall die Wohnung putzen. Brauchen wir 45 Pizzas für die Party? We need 45 pizzas for the party. 45. Meine Mutter holt 8 Flaschen Wein ab. Is picking up 8 bottles of wine. Unser Bruder holt dich in 45 Minuten ab. Kannst du es vom Bahnhof abholen? Can you pick Ed up from the station? Holt sie das Pferd vom Holt sie das Pferd vom Bahnhof ab? Ja, eure Schwester kommt zur Party, Julia und Peter. Yes, your sister is coming to the party, Julia and Peter. Max und Mia. Max und Mia, eure Mutter kommt auch zur Party. Ich kann zuerst meine Mutter abholen. My mother first. Ich muss zuerst 2 Flaschen Wein abholen. Bringst du euren Freund zur Party mit? Are you bringing your friend to the party? Ihr müsst euren Ihr müsst euren Hund zuerst abholen. Leute. Brille. Putzen. Balkon. Lampe. Ich kann euren
Freund. Später vom Bahnhof abholen. Mia und Tim ist eure Wohnung sauber für die Party. Nein, die ist auch so. Okay, we've leveled up. It is time to check out our XP standings. Okay, second place still, but only by 1 point. Total XP 12,805. And it is time to pick a new language. I wonder what it'll be this time. Check. It is Czech. Oh wow. Now okay, I am in first place. Just barely, but I am. Questions. Update titles. Ta kniha. Jakého manžela chceš? What kind of husband do you want? Které jablko chceš? Which apple do you want? Kteří muži tady jsou? Which men are here? Jaký mají dům? What kind of house do they have? Na kterého Františka čekáte? Which František are you waiting for? Jakou manželku máš ty? What kind of wife do you have? Na koho nebo na co čekáš? Who or what are you waiting for? Koho má ráda? Koho má ráda? O které knihy se zajímají? Which books are they interested in? O kterou krávu se zajímají? Which cow are they interested in? Kterou knihu chcete? Which book do you want? Okay. Just had to make a move in a chess game there. Jaká je ta kniha? What is the book? Really, what kind of book is it, I'd say? Oh, what is the book like? Oh, okay. Yeah, that would have been right too. Bollocks. Koho tady potřebujeme? Who do we need here? Jaká je ta kniha? What is the book like? Kdy? When? Jiné časopisy nemáte. Which magazines
don't you have? Oh, yine. Don't you have other magazines? Jací jsou? What are they? Oh, what are they like? Který časopis máš raději? Which magazine do you like more? Chceš knihu nebo časopis? Chceš knihu nebo časopis? Kdy se staráte o koně? When do you take care of horses? Kdy se staráte o koně? Vlci jsou jací? What are wolves like? Kdy to chtějí? When do they want it? Jaké jsou? Jací jsou tady kluci? What are the boys here like? Interesting, kluci. I was thinking, it took me a second because in Russian, the word for key is ключ. So I was thinking, what are the keys here like? Chceš knihu nebo časopis? Jací jsou tady kluci? Kdy to chtějí? Jací jsou vlci? Jiné časopisy nemáte? Jací jsou? What are they like? Okay, we've leveled up. And it is time to pick another language. Blindfold is here. And where have we landed? Irish. Okay, this is one definitely not one of my better languages. It's one I know barely anything in. I know kind of the basics of how it works, but I didn't even know enough to manage the placement test on here. Okay, animals. Madra. On madra. The dog. Elephant. An. Is en a. It is a bird. Is an a. Turtle. 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 On couple. The horse. Couple. Oh, okay. On lacha. The duck. An lacha. Olan on cut. Banje. The cat drinks milk. Ichen on roan ool. The seal eats an apple. An roan. Lacha. Madra. Couple. Elephant. Roan. Ich roan me. Olen and cut. Banya. Porton. Porton. Crap.
Luch. Envy. Animal. Envy. An bear. The bear, I think. Ich an olchwan an loch. An owl eats the mouse. Olchvan. An bear agus an loch. The bear and the mouse. Ich an cut an doanala. Eats the spider. Doanala. An doanala. And doanala. 2 words for just spider. Tá an doanala agat. You have the spider. Envy. Roan. Torter. Lacha. En. Tá. Portan agam. Agus. Tá. Luch agat. An Olan an bear. Agus ihan an elephant. Two of 3. Leon. Olan an monkey. The monkey. Monkey drinks. Tá tiger agam. I have a tiger. Tá tiger agam. An pata. The pet. Pata. Tá fia agat. You have a deer, I think. Lauren an fia goilge. The deer speaks Irish. Tá an félecan agat. You have the butterfly, Phelicon? Phelicon. I would have guessed that was pelican. Tá an sionach agam. I have the shunach. Fox, I think. Shunach. Tá madra, cut agus cuinin agam. A dog. A cat. And a rabbit. Luch. Tiger. Lacha. And turtle. Tá monkey agat. Lauren and Leon. Okay, we've leveled up. And so far we are holding at the top of Sapphire League, and it is time, once again, to pick a language. Anyone who would like to just pick a language for me can, out of just anything that Duolingo offers, can just send me a $5 on my Patreon or my PayPal, and and give me a follow here on Twitch or on a subscribe on the YouTubes. Now let's see what we got. Norwegian. Another easy one.
the first Scandinavian language I ever learned. Katter har 9 liv. Cats have 9 lives. Ja, jeg har kjæreste. Yes, I... Come on, mouse, stop doing this. Have a boyfriend. Moren klemmer barna sine. The mother hugs her children. Hun klemmer meg. Hun klemmer meg. Vi redder dagen. We are saving the day. Vil du spille et spill med oss? Would you like to play a game with us? Spille. Spille. Vi betaler sammen. We're paying together. God morgen, alle sammen. God morgen, alle sammen. Og redde. Ha. Sukker. Kjøtt. Liv. Mi. Redde. Spille. Fra. Der. Hva. Frem. Kjæresten min har mørkeblå briller. Kjæresten min har mørkeblå briller. Fri. Og gratis. Gratis. Sammen. I dag. I dag. Tur. Nok. Han klemmer kjæresten sin hver dag. Han klemmer kjæresten sin hver dag. Han klemmer kjæresten sin hver dag. Livet er vakkert. Livet er vakkert. Life is beautiful. Ja, jeg har kjæreste. Yes, I have a boyfriend. That's what I thought I had said the first time. Apparently I didn't. Jeg hjelper henne. I'm helping her. Det hjelper ikke. Det hjelper ikke. Ansvaret er mitt. The responsibility is mine. Ansvaret. Vennene mine er på besøk. My friends are visiting. And German speakers will note Besök sounds a lot like Besuch, and that is not an accident. And I need to unparch my throat a little bit. Vennene mine kommer fra mange land. Vennene mine kommer fra mange land. Mennesker ler og mennesker gråter. People laugh and people cry. Mennesker. Menschen. Vi er mennesker. Vi er mennesker. Wir sind Menschen. Tenker du på meg? Are you thinking about me? Jeg tenker på familien min. Jeg tenker på familien min. Er det noens jakke? Is that someone's jacket? Gutten tenker på jenta. Gutten tenker på jenta. Jeg er ensom, men ikke alene. Ah, damn it, this mouse. Stop doing this. Ah, there we go, finally. I'm lonely, but not alone. Noens katt spiser mye hos oss. Du er ikke alene. Du er helt alene.
Perfect. 2 of 4. En gruppe. Ikke snakk. Don't speak. Han støtter meg. He supports me. Støtter. That will sound a little bit reminiscent of stützen, stütze, unterstützen. They are related words. This is a phonetic conversion here. Bandet har 4 medlemmer. The band has 4 members. Onkelen hans kjenner naboen vår. His uncle knows our neighbor. Kjenner du svogeren min? Du, svogeren min. Læreren kjenner boken. Læreren kjenner boken. Han liker ikke å jobbe i grupper. He doesn't like working in groups. Grupper. Grupper. Jeg er helt enig. I agree completely. Jeg er ikke enig, men jeg støtter deg. Jeg er ikke enig, men jeg støtter deg. Kvinnen vil ikke hjelpe barnet. The woman doesn't want to help the child. Hjelpe. Hjelpe. Jeg er ikke uenig. Jeg er ikke uenig. Ned. Ned. Brev. Brev. Medlem. Medlem. 5. Eple. Eple. Unnskyld. Unnskyld. Kan du hjelpe meg? Ikke snakk. Snakk. Three or 4. Internett. Har hotellet internett? Does the hotel have internet? What decade are we in? It's Et språk. Folk. Det er ikke hjelpsomt. That's not helpful. Jenta deler ut blomster. The girl is giving out flowers. Jeg liker ikke det kallenavnet. I do not like that nickname. Luke er bare kallenavnet hans. Er bare kallenavnet hans. Hun hjelper meg med språket. She's helping me with the language. Kan du høre folket synge? Can you hear the people sing? Nordmenn drar på ferie til varme land. Norwegians go to warm countries on vacation. Nordmenn kommer fra Norge. Nordmenn kommer fra Norge. Hjelpsom. Vi spiller sammen på nettet. Vi spiller sammen på nettet. Snart. To. Tilbake. Dele. Fugler. Medlemmene av gruppen snakker 4 forskjellige språk. Det er ikke hjelpsomt. Leveled up. Let's see what the XP standings are looking like. Okay, still at the top of Sapphire League for now, although we have already seen it is considerably more competitive and fluid than Gold League was. Gold League, I was at the top, I was like several hundred ahead of the person in second place the whole time, but by the end I actually had double the XP of the person in second place. But this is like, I turn away for 5 minutes and either Autumn or Cindy here immediately overtakes me. Now it is time to select a language, and as always, you can select a language for me by sending me a $5 and give me a follow
or subscribe, depending on which platform you're watching me on. So... Latin. Bloody hell. Emotions. Miser. Senex. Forum vestrum visitamus. We visit your market. Laetus. Solliciti sumus. We are worried. Discipuli vestri sunt miseri. Your students are unhappy. Discipulus miser ad ludum it. Goes to ad ludum. Is that school? Discipulus laetus libros multos legit. A happy student reads many books. Viri laeti dormiunt. The happy men sleep. Medicas ebrias non visitamus. Do not visit drunk doctors. Magister sollicitus illum servat. The worried teacher saves him? Said what? Pictor fessus non pingit sed dormit. Tired painter does not paint, but sleeps. Magister vester est fessus. Your teacher is tired, yes. Senem ebrium pingis. You paint the old drunk. That should be correct. Like, the drunk old man, but I mean that's what the old drunk means. It's a synonym. Stephanus est senex ebrius. Is a drunk old man. Senes fessi dormiunt. The tired old men sleep. Femina sollicita librum scribit. Librum scribit. The worried woman writes a book. Senem ebrium pingis. You paint the drunk old man. Okay, 1 of 4. Sumus negotiosi. We are busy. Coquus ignavus non coquit. A lazy cook does not cook. Puellae sunt negotiosae. The girls are busy. Filias negotiosas haveo. I have busy daughters. Psittacus ebrius carmen scribit. A drunk parrot writes the song. Feminae otiosae litteras multas scribunt. The leisurely women write many letters. Senes otiosi librum longum legunt. The leisurely old men read the long book.
Sunt ne psitteci otiosi? Are the parrots leisurely? Usually. Paterfamilias quoque juvenem servat. Head of the house saves, also saves the young man. Tu psittacum non pulsas. You do not hit the parrot. Quoquus milites ignavos pulsat. The cook hits the lazy soldiers. Milites quoquum ignavum pulsant. The soldiers hit the lazy cook. The soldiers can piss off. Senex iratus juvenem ignavum pulsat. The angry old man hits the lazy young man. Juvenes irati pugnant. The angry young men fight. Juvenis cum psittaco irato in foro est. The young man is in the forum with an angry parrot. Corina sitacum iratum habet. Sumus negotiosi. Contubernales est laetus. The comrade is happy. Senex comitem habet. Old man has a comrade. Soci vestri sunt ignavi. Your allies are lazy. Bloody hell. Stop doing this, mouse. This is annoying. Your allies are lazy. Pueros placidos docemus. We teach calm boys. Socium nostrum visitamus. We visit our ally. Pistorem placidum habemus. Have a calm baker, I think. Puellas perfidas non docemus. Not teach deceitful girls. Magister Tacitus in ludo scribit. The quiet teacher writes in the school. Periti pugnamus. We fight skilled people. We skilled people fight. Comes perfidus non pugnat. The deceitful comrade does not fight. Conte ubernalis pugnat. Cita cum ebrium et perfidum habeo. A drunk, deceitful parrot. Medicum peritum non habemus. Pistorem placidum habemus. Contubernalis fessi dormiunt. Socios habetis. Sittaci sunt taciti.
Periti pugnamus. We skilled people fight. Three or four. Interdum placidus sum. Sometimes I am calm. Fortasse vos socios habetis. Perhaps you have allies. Fortasse. Forse. Interesting. Fortasse libros scitis. No books. Juvenis impius librum non legit. The disrespectful young man does not read the book. Ego nostram sententiam scio. I know our opinion. Comites sententias nostras sciunt. The comrades know our opinions. Interdum sententiae sunt impiae. Opinions are wicked. Multae sententiae sunt impiae. Many opinions are wicked. Interdum comites sunt perfidi. Sometimes comrades are deceitful. Fortasse libros scitis. Fortasse libros nostros velitis. You would like our books. Ego nostram sententiam scio. Fortasse comites sunt perfidi et impii. Interdum comites sunt perfidi. Interdum placidus sum. Magister impios pueros non pulsat. Fortasse libros nostros velitis. Okay, we've leveled up. And 1014, we're now 200 up in the Sapphire League table. And it's time to pick another language. Okay. And where did we end up? Hebrew. Right up. Okay. Update. Hebrew. And the whole world brews with him. Okay, and education. כולם רוצים חינוך טוב. Everyone wants
חינוך. אילו קורסים יש לכם? Which courses do you have? אני אוהב את הקורס הזה. I love this course. העט הזה לא עובד. This pen, maybe, does not work. יש להם הרבה עטים. They have a lot of pens. הן מוכרות פתקים כחולים. They sell פתקים כחולים. Blue notes. אני אוהב את השיעורים שלו. I love his שיעור. Is that lessons? שיעורים שלו. אני המורה והוא התלמיד. I am the teacher and he is the student. Fuck. אני רוצה להתחיל קורס חדש. I want to start the new course. כמה שיעורים את צריכה? How many lessons do you need? מה אתה כותב על הפתק הזה? What do you write on this note? למה היא לא לומדת בשיעור? Why does doesn't she study in class? אני אוהב את המורה שלי. אני אוהב את המורה שלי. התלמיד מעביר פתקים. The student passes notes. חינוך זה דבר חשוב. Education is an important thing. למה אנחנו צריכים חינוך? Why do we need education? סליחה, אתם מוכרים עטים ירוקים? אתם מוכרים עטים ירוקים? Do you sell green pens? אני המורה והוא התלמיד. I am the teacher and he is the student. אני רוצה להתחיל קורס חדש. I want to start a new course. לימודים, לימודים, לימודים. Studies, studies, studies. יש לי שיעורי בית. I have homework. יש לי הרבה עפרונות. I have many עפרונות, is that pencils? המורה נותן דוגמה. The teacher gives an example. And the mouse לא עובד. נותן דוגמה. Come on. This is bloody annoying. Teacher gives an example. דוגמאות עוזרות לי להבין. Help me understand. הוא קורא כל יום בספרייה. He reads every day in the library.
else. אנחנו עושים מבחן כל שבוע. We take an exam every week. למה אתה לא לומד למבחן? Why are you not learning for the exam? איך הולכים הלימודים שלך? How are your studies going? הדוגמה טובה. The example is good. Is good. הספרייה מלאה בספרים. The library is full of books, one would hope. אני שונא מבחנים. אני שונא יש לו עפרונות צבעוניים. He has colored pencils. אני מכין שיעורי בית. I do homework. המורה נותנת לתלמידים שיעורי בית. The teacher gives the students homework. היא הולכת... Oh, not again. היא הולכת לקנות לקנות עפרונות חדשות. יותר עפרונות. לקנות, לקנות עפרונות לשתות. עוד עפרונות. לימודים דבר חשוב מאוד. הם דבר חשוב מאוד, of course. היא הולכת לקנות לקנות עוד עפרונות. backwards. לימודים הם דבר חשוב מאוד. היא הולכת לחנות לקנות עוד עפרונות. עפרונות. רעיון טוב. Good idea. למורה יש הרבה מצגות. The teacher has many presentations. Shalom Kita Aleph. Hello first grade. מה זה ידע? What is knowledge? יש להם מספר רעיונות. They have a number of ideas. הגשר האדום הוא ארוך מאוד. The red bridge is very long. הוא בכיתה אחרת. He is
in a different class. הפרק הזה הוא כל כך מעניין. This episode is so interesting. אני אוהב ללמוד מילים ארוכות. I like learning ארוכות. Long words. המצגת שלי יותר ארוכה. My presentation is longer. זאת לא מילה בעברית. This is not a Hebrew word. זה פרק ארוך וקשה. This chapter is long and difficult. This is a long and difficult chapter. הרעיונות שלהם לא עוזרים לנו. שלהם הרעיונות שלהם לא עוזרים לנו. לא עוזרים לנו. Their ideas don't help us. התלמידים בכיתה שלי לא אוהבים ללמוד. In my class do not like to study. כמה מילים יש? How many words are there? הילד קורא הרבה ספרים, לכן יש לו הרבה ידע. The boy reads a lot of books, therefore he has a lot of knowledge. אני עדיין קוראות את הפרק הראשון. I am still reading the first chapter. זאת לא מילה בעברית. This is not a word in Hebrew. זה פרק ארוך וקשה. This is a long and difficult chapter. Three of six. הפרופסור מדבר עם המורה. Is speaking with the teacher. אמא שלי עובדת באוניברסיטה. My mom works at a university. הסטודנטים לומדים באוניברסיטה. Study in the university. אני am finishing my degree. את סטודנטית? Are you at student? A student? ההרצאה מתחילה עכשיו. The lecture is starting now. אתה לא צריך תואר בשביל להיות עיתונאי. אתה לא צריך תואר בשביל להיות עיתונאי. You do not need a degree to be a journalist. היא מסיימת את הדוקטורט שלה. She is finishing her PhD. דוקטורט הוא תואר גבוה. A doctorate is a high degree. אתה אוהב את ההרצאות של הפרופסור? Do you like the professor's lectures? היא המרצה של אחותי. She is my sister's lecturer. האוניברסיטאות עדיין לא פתוחות.
The universities are still not open. He is not a professor. He's a very naughty boy. A professor. He is not even a teacher. He's a very naughty boy. אני אוהב את ההרצאה הזאת, רק בגלל המרצה. I like this lecture. הזאת רק בגלל המרצה. Only because of the lecturer. הסטודנט בא להרצאה. The student is coming to the lecture. דוקטורט הוא תואר גבוה. היא המרצה של אחותי. Four of six. לתרגל, לתרגל, לתרגל. Practice, practice, practice. מה המטרה שלנו? What is our objective? כשהיא מתרגלת, היא מנצחת. When she practices, she wins, I think. המורה מלמדת when the teacher מלמדת כיתה, a class of 50 תלמידים, 50 students. Fuck, I missed the word class. Zot is just my preparation? Oh, this is just preparation, right? לא לכל דבר יש משמעות. Not everything has meaning. אני קורא את הפתק, אבל לא מבין את המשמעות. I am reading the note, but do not understand the meaning. אנשים צריכים ללמוד מההיסטוריה. Need to learn from history. מטרתנו היא לעזור לכם. Our objection is to help you. לא צריך ללמד את המילה הזאת. There is no need to teach this word. אני רוצה ללמד אותך את ההיסטוריה של המדינה שלי. I want to teach you the history of my country. כמה משמעויות יש למילה הזאת? How many meanings does this word have? התלמידה עושה את ההכנות למבחן שלה. The student makes preparations for her exam. אבא שלי מלמד היסטוריה. My dad teaches history. יש לוועדה כמה מטרות. יש לוועדה כמה מטרות. אנחנו צריכים לתרגל עברית כל יום. We need to practice Hebrew every day. הזמן הזה לא כולל הכנה. This time does not include preparation.
המורה מלמדת כיתה של 50. The teacher teaches a class of 50 students. This is just preparation. 5 of 6. מה התוכנית שלך? What is your plan? זאת התוכנית החדשה שלנו. זאת התוכנית. זאת התוכנית החדשה שלנו. החדשה שלנו. This is our new plan. הציור נמצא על הקיר. The painting is on the wall. איזה עמוד? Which page? התלמידים מבקרים במקום. The students visit the institute. הקושי לא עוצר אותי. The difficulty is לא עוצר אותי is not new. Does not stop me. לא עוצר. Not stop me. Bollocks. I meant to say me, איפה העמוד Duolingo. הזה? אני לא מוצא אותו. Where is that page? I cannot find it. תודה על ההסבר. Thanks for the explanation. איפה המסמכים שלהם? Where are their documents? יש להם קשיים בדרך. They have difficulties on the way. התלמיד לא רוצה שום תוכנית. The student does not want any program. זה הסבר טוב. This is a good explanation. כמה מכונים אומרים את אותו הדבר. Several institutes are saying the same thing. המזכירים שלי מכינה לי את המסמך. My document is my secretary is preparing the document. Yeah, preparing the document for me. התלמיד נותן את הציור למורה. The student gives the painting to the teacher. Not again with the mouse. איפה העמוד הזה? אני לא מוצא אותו. Is that page? I don't find it. הקושי יורד. The difficulty is going down. הקושי לא עוצר אותי. The difficulty does not stop me. My secretary is preparing me the document. And my mouse is being an asshole.
secretary is preparing me the document. Okay, and now we've leveled up, and I've been doing this for a while now. Okay, so let's see. How long is this stream going on now? Nearly 3 hours. Yes, that fits in with how tired I am just now. So, I think I'm going to see about eating things. Let's just check in and... Okay, we are back at the top of Sapphire League. 1095 XP today. 13,077 altogether. And to recap, what languages have we done today? Hebrew, Latin, Norwegian, Irish, Czech, German, Finnish, Esperanto, Swedish. Esperanto and Swedish, I think. And Catalan. That's right, Catalan as well. I just welcome once again Polaris, oh man that sucks, and the other new followers. Glad to have you in chat. It's always nice to have a lively chat going on. I will be back on tomorrow afternoon most likely, and we will be resuming the speedrun and answering your languagey questions. Until then, have a good night. And if you enjoy the stream, please consider paying for the stream. It helps me continue to do this and take the time to do it, and it also allows me to build this as sort of a sideline to help when the translation business is slow as it is right now. So I always appreciate support, though of course if you can't, and you shouldn't feel bad about it. So have a good evening, and we'll see each other